Damas Coco, where's why Coco Umian and Yas say, Duna Muyo, no Kodruse Pam, Muyan Wabomadi DBS, Koma Kachuat, as I so called DBS for Kacha, one and chance Pam and Senya Jatumu, the Sos Rono, yes, Rono to Framaja Pantrudu, cry una no one hope for, and a Cavalin Plus or the border swa, is so better Yababo a petam pay apostle when you would try, women Timim no Jana na Yama 20 years warrant Niboni, as any Adiama war, Wahima feminine Mr. and the clans were by, says you want to Meura, said Yabaya winning Gamoka, his your man, and come into Mr. Nubina class, not the piano, the china, the bomb, now bomb baby at shower your figure, a baby for new Pedian, Watley class, a pimples, but Brent Wase, Sazuna hair growth from Sudia years or pony, arching for Yarba Naya, why as I seem to Nina Free Franco Trading Enterprises, said your Boga Frankie, and woman as who are to Gumuani, so are to Gumuani, so the card mobile phone and Wakadia by Nagana phones. I didn't have Papa Num so to check, and watching what the printers back on the Numakona chances so musum, laptops so additional force for Monfania Grokra, and a Franco TV, and Nikratis Adom TV, and also by Nanya, one more moody racing, one more ball on home by it is a go, not just one TV Papa now, and Sana that for Franco conditioners, and so by a tabletop fridges abba, says a crowd CCTV camera, and a double decker, chest freezer, Nina by woman you don't come into www.francotrading.com and francophones.com. The press one line, when you 40% this country, we now paying. Now we are say, Sawopa, no near the be no one no buanum to a bacope, and then a man Nijian 8 million dear friend Inju Cola. Inju Cola was the enjoyment. Inju Cola no just were enjoyment. Etiwe, Mamatonto no more traffic, Muntombia Moyaboka, Bomadia so sabit me a cabia Inju Cola, and then I know my Bama, what you say, a form. Say, you may coin the Kutaya cinema, Obidombie, Kumi, Akua Boakyewaa Yiadom Testia Kasiebo na bushia for ya Debrem way. The Asha see winning say and na yadwa de wasi ebrezi. Eti uba social media no ayedem wo ho. Say Facebook Adom 106.3 FM like ya share fa adwenkyere ka ho. Wo YouTube so anu subscribe wo so be Adom 106.3 FM no a. Instagram ye wo ho, TikTok ye wo ho, and a Twitter e ho so ye ebrezi. Yanyi brana fe ye mongra ensam nankasa mu ye hya ase de agom wabudu ata woni ye hya ase de afri na ya rohosem asefem mobo a chese wobi atria no ohuna no kutuben arokwa bia wonya finsha ba se du nwotwe na arokwa budu ata ho womanfo so wada sore ye a ombe se na mu eda ho na omusu se nipa bonifo bi na di na bo atete nkro na enaja bo mu sibam no wo mu wie no mbeto ne to mpotem ho gomwa Easter asem na meka yo abrantie baako ye fra na ya onyame Adu Kasiebo na twetwe nkoma no so we obi te say asofo a wo bebo krereka no so we di asofo anase soja ni wo be che no soja atade police ni be sha ne de immigration ni be sha ne de no me ade enyuma ko ni bi anase dia lawyer kra hu no no ahye na atade no na ne gon no na wo sa ahye ne che ne kan no so we di we obi a wabe paye wo mrem ne ade na enyuma ko aka no hu so ye metini so ye carpenter so ye centroni so ye hwan a doctor for kra de omutimi so mata de fita no de stethoscope no de bia wo mu komtu hu ya no so aha wo yare a we ho na wo so ko na so we dia abrante no na wo amase wo anyo kada rider na ne oba taxi driver minim ko amfa so hu ye de na so abrante ye onyame na ensema wo de to Adom Kasiebo ani nam ye ntie ensema wo kan ana pawe ye na ye station ye aju na Roma data to domina say Roma for bi omo to fence so na omo mo ye don carpenter yi baako o sisa o tutu board no nti otu kakra na wa shaba nti nam fence one ho na okoto say abrant bi da be 17 years to 18 years omo twa no omo de blog abobo ni trim mo da ho na oba ye dikro no na obobo na mde na ye tie ni na yetu moto say ye kwache say bia yinim na ye kwaso ampa nipa ne da small boy oda omo twanenim ni trim na hu anu ehuro wewu modo ba de ekoto ye space baako na apaso na da na nchen mo de blog abobo no mo wewu da nti yes ya fefe ye resini na se ombo hwe se omunim na ya fa obi ma ba obi muso omunim omunim na me se mo bo ma amane na omdi tudwa na obi onim no na wa oma abahwe police bi aso mba ho ye
ka Kumi agye no kwakwa nu sanso na yo yagye no konfo anum we ya brantia na ni kotwa wi se ne santamu wo hunu awrawosam a ekoso ya nyame no no na ado Kasiebo na twetwe nkomo Kofi agye powers wona na nsem nyina da enso no Kofi Kumi ahode wo de na negini kakaka ja yasi ade akini ante asem foforo yechi de ode abanie abrantie no wo matimi ahuni nipa ban a wo ye meno kasa de enya de aposi po go mu adomrafo ehu abrantie no baby ofiri ana se adwuma wo ye enti posi fo go mu adomrafo belinfo abefa mu no omo ple kokopium police hospital na police watching na o ma to ahwemo no so na ye na ma bo bi pe ko mo che anajo be 1 to 2 won ana mo che se moto bia betwam na moto betwam anche bia na mo che de bi no bia mo geze bia aya na ho so se amanfo edom fudie nti on vise bi ko mo mutu banji na bia mo hye dia kodwa o mo ti se kasa e ko so sa ampatam ba o mo ehu adekro ko poza no pay ansa na mo hu se ye ku obi ade ato enti no ehwemu nyina che ahwe ya na bia brante no be okada driver ene bia nipa bonfo bi efa no drop ya omudu ho no mo a omakodi na ya osa na ahwe a omo de sika bie ne mo maso se ten omo twa ne mo maso pa omo bie ho no ana omo ta de ebo abobɔ no Germany tri nyina ho brante no omo dira ya pa we are hosam na omanfo mbra Facebook ni YouTube Boakyewaa bese was a vivid description abrantia ne mpaboa na ehye Kofi ene na utwa ba no ne mpaboa a ehye no ene eguo no ana spectacle so ana to the brand enso eda ne nche hono ana ehu se apaso enso eda obi nim te apaso no mo de wo nso abiko preko ewo no ho bi adansi pese we je ne mo maso ni sika ebie no maso no so a wo se sa de bi awo no be apaso no ana nkofo no wo no sa no eti ababu de wa for how we plan say na to eguru we say that na na Kofi video na wo de ba ye no etiefo fanchan na nkenya nke be yi amomanfo hu bi we de filiga do chikontofi akokros mesuma no mani na so moja asam ne doso wa hwe ya na Facebook fo kra ne nya asam na wudidi kra wa hwe na asa to onum di account we ye picture ne da ho na branch ye na ne mpaboa no da nifa na ne kuntu sine ne so da benkum na nanim ne de ye kasi ye betimi de atro manfo e be ye denti ayo wo 5 for ye ho adwuma ho wo ye wi a ye de beto amomanfo na Kofi e potem won sa no ma na etai koso ana se we die ba ko pa bi aba betwam o batagwa de okada eku woni adade de etai koso batagwa pa bo ani eku bi ato ani etase da of ni okra zo a obi tie for bi drop now owa be kula to na ma de taxi ko nti moto ye ku obi age ni moto ye ku obi age ni taxi de o go fa drop ya o so pa me kwa du ekwamu na abo so betwa ebi ho a be do pa no me bia no so fugu e to mu du na na so betwa no baje mo makuru o mu ku na moto no maje no ba goto asem o gomu abudu atawon sa honya kaso a dabi o ye gomu yi Gumwa is you yemfansi ai enti gomwa budu ata dia akoso wo hono na Kofi agye wode wo samato ya nim no ze ye kan na amafo ahase na kaso we nya kaso eye gomwa budu ata gomwa east mensenin makua yenkwa nim ene abusia ye kwaya nim a yenkwa shama ne mpatamu na wotwetwa mu ye wieye abrabosam wayi ni ti wo hono mo eno so ni video ni ade to wo amwahwei yesi adwumakuo bi a wo num payabo ye teselanses kura sa wo payabo wo mayimu a wose wunya bie yeso wo muni bio wo de ne se wo ahyase ye mu adwuma ye peransese wo wieye nemom wo teda abrawa makura so akwo no mo payabo ama enuro ni akodi abode payabo ni ade hye na sa abrase na jamua sa ye bombo sa ye de nuo sa de no ne yeso wode hye from explosion you ode ye adwuma no ena na no abrase ye ne nipa e bompotamu ho no mo abrabosam ne se ebi aprepra ebi so me kasai ya hwehwe wo wa free na
na wotwe atwa mu na wie ye enadwo yi ye hu nipa ni bi amebi egu ayasabia na asam no ba ye na penna wono ene atoye mantem soafo usi e ka shama ade na esa atoye mantem eti soafo ye wono mo kwabena kire da ko de betu dwa se wono asam no ba ya no e na dwe se ne minerals commission wonko we se sa adwuma kuo yi a wo mo agi din potemu wono mo ye payabo omini kwayifo wonko we se wo mo wodanse so mo de ye adwuma wo kwa ya sa lanses ye se krata ba ko woni bi wo mo hyase yebeyo wo munwie ye ena o masese mo niema ko se wan na ma wo kwane o wo ye adwuma no e wo ho no mo na ade entie soafo na sem bi mra. We need to intensify our monitoring of all the sites that we have. The other one was like gold, but this one is a quarry. Irrespective of that, they are all mining sites, and we need to look at our safety critically. My information is that the Minerals Commission has not gone through all the process with them. So now that we are doing an investigation, we should be able to catch up with the owners of the mine and then go forward, investigate, and see exactly what is happening already. We are aware that 4 people have died, and then another 4 are injured. My information from the Minerals Commission is that they have not been fully licensed. So I believe that is part of the process. I don't know how they got started mining without the full complement of their licenses. But I also do believe that if they knew that they have started the process, they should have also been monitoring them as we are going through the process. We need to be Abushia be Facebook and YouTube emfidie ni kai kura no ade kro no pai free from wono atete bi etutu bi nan enti na sese nipa wo wono mo ase e ka se nipa free mu a wonan kasa kura yenya bia na ese ginyame esa de kura pai na no eden etutu niema ene wu hwe video no a wu excavators nyina hom ayi dade na echicheche mu a se ayese bongresi dade no ni nyina ebi atete ene gu ho no mo eti nipa egwo mu a yese wawuo no wu pre nu pa na wawuo na asemi ena ne dwaso nsem dwumadie so na hye badwani mo manfo ye owo shama abato mpesa so won monyamfo Samuel Erison na beka so ade abatum se wono sampotemu wono wase wate sadwumakuo no wo mo payabo wo ho na emom se wo mo ranses anaso muni ranses no won de wa ankohu obi amfa bibia mekye no ena mpotemu wofo so a meka nkire ne se enkrofo ye adwuma mo ye adwumafo wo de haya na bibisa etu amude omu so mo payabo no munim so wo omu kitankrata nyina yenya complain bia about the activities of the quarrying business, you know. I presume that the authorities were enforcing the regulations of the mining area. I learned of it rather lately. It was too late when I learned they were operating without the valid. And when I met they were in the process of finalizing the takeover from the Omni quarries to the new institution or by law. Abushia wati asemo a chese emrahye badwani ka adwumako na no ono mo aye adwuma dada no yese wo daade amadwuma foforo no ono no wonim se wo mo daade amadwuma foforo na dansese mamu na ne ehu asem no mu asem wa nipa hwere wo nkwa wo mu wo chama no ne ehu wo mu oni se abana musini wansa MPC wonim hwe yakwa abana musini wono mo a wo so si amisu minim se adwumako no a wotu esabo payabo dada no wo mo da manipa foforo eti ne asie minim mo hwe nti wahu this is wonim ho hwe abakra chepani na ono kanedie wo wie ya MP so ane ne na twetwe nkomoi eti DC Ebenezer Dazi won so yentie ne de no koinde dem STA SAMS assuming oyend de yara the master investigation okodon na wonidin ebopui enti what some of the mapade yebo investigation and because company no wa nyanyim ne ye omini quarry one na nyanyima nyanyoni yedwuma ewo ho Minerals Commission am on license if am on license nyanyoni yedwuma akwa site wo CC as we speak or ye omini quarry one signboard
ina omunicipal in the day area investigation record and them SCDA SAMC ebupe na to the area investigation na metum na mesidudia DC ni moshe MP ni moshe ani asene yenko Environmental Protection Agency EPA for ho na onimonyamfo kwamna kokofu wanso yenko bisa ne say lances aye kamo asemi Minerals Commission na soafo ne se won de wakobisa yeso o modances wo muni bi enti wo moso ye EPA for no so amadances sesa adwumakuyi wonko payabo na yekoya onimonyamfo kwamna kokofu so lances ne nyom na so mama was say a Minerals Commission for Juma. License Guma who do the grade, but the Etika Kasiebo here, a Minerals Commission. It is a Minerals Commission concession. The Minerals Commission amount concession or concession permit through the Ministry of Lands and Natural Resources, Mr. Wa, and Sana Omo Aba EP Aba apply. I correct environmental and social issues, including health and safety or more. Yes, so it's a step ahead of us. We look out to improve into exactly what happened. Yeah, why you from so when you make say a and now we recommend the CFC seriously. The young EPA, I say also, if you are you will be honest enough and come out that quickly, they are taking steps to act. Abusiani aneno no watie no EPA pani onimonyamfo kwamna kokofu eneno no Adom 106.3 ene nuanom asempa 94.7 kokomlem Jaya FM abrosa tintini mu ahane anu Kasiebo na mana be hwehwehwe ne de mawo wo asante mantam so wa yenhira esasa asante ma yaja tumu insha 104.5 kutamso atwitwe Kasiebo testi angaza yankoyanim ane de ne kiremu wo afia nkwanta topa ye pai se kutuje mma nam so ade hye bitu ananano mo nse do no seja yeso obofo ne de ne nam wo paso na akoto so tonfo bodade so a ba bia wacha ne pa wo bo no kwekwe na chese ho ne hia no na ye kopie mu afia nkwanta abaya resabia wona Dr. Joseph Tambeo wo na Adom Kasiebo ne twetwe komo wo panyini kirema wo so mu wo adwom tia ne Pope nipa mbro mokoya atama ne yaseso mo deche eduoma bepie mu aresabia ho nipa mako so no motibia ne moden nanso awurade adom wo gina wo so etempenten kwane ahesuo ko wiase mu mienu de motimi ahwe oma mom kofie emu num so ba bi omoda no ye beka se ya ne sa adokotafo ye de obetimi aye bia woni ensentro ni lotawia ena twetwe nkomo no manfo bia wo potem wo ba bia topa ye ne toye enom ne Adom Kasiebo twetwe nkomo bi muso mom gaze enti diesi wa apiatre enti yanhwe bibia from kenwu yei anka mpaboa tia onante sesa na asemitu wa usua hunyansan na so wedi apiatre yekoka brofo tin emeko wiase no manfo nya baabi kura na wobaka ne mama ne bi kura twetwe nkomo akua ba ko se wonya baabi nye lele ene ho kura ne ba ne ni ebesua bibia from o se de baabi akwa pie eye shama ene ne mpotam na odi enti o manfo wo mpotam ho ensemo de tuye no ye de yada ye de demo ye beti de dani nyina lo so dani nyina sheki kiki mpa ye da so nyina lo to ya donko mpa ye no ko ei abasem ye beti bro nyame nyina bubu Yiadom ye silin abadi na bubu Yiadom eni ye sori girigiri ye sori so light up ye wu be biala amfa mo so ko hwe me mo fama dem o abubu wo mo do ye yi won pe eni ye fa pado ye ne nam pada ye beti da ha nyina ye ko ni so ye fa na asem ye si kwari yi na rukuye no ahadi ye enya asem kakraba ndura ye ntumi anda we da ban be boa ye wo ne ye hina ye de be 10 num ne tibum na ye te no ne yi hu bebi azen ye fi bent ye dem light no so ko off the chain light no be back so be back ye te no we san kwar no wo asoko land no do nyem na o hye dem say heat to san no ya do affecting my blood but at that time ne dim one night the night no ma ahena bende ye nwaji kakra ne ye gbese no enya ho hia no utu we no wo be e das be yankopon kasa kire ho nti obi no montu am but aho obe no so wide obi mi pre but nya do obi wi na umum China fo no amum na no we kan dey we 6 usedi and umum 5 no umum 1 and an umum 1 kradi nti boys no wo boy ma we fu no we dey wo du kalim wo do kwali aho apres for wakal no but e boys no na umum ko fufu wo do bugu na apres for no an wo jinyire chi we your manfo bia wo shama awrawo sama to wo mo ebra no mo ka bi hyem ne be firi wo mawra ina ate so mo de nsam tudwana no obi ze wana no wate gem
asem wo tina ni ne wiema yetumu no bukuto gye no se ruade fam bone cheme wo ma yeto so mienu fam ko biu se na yetopa ye na apaye na ye ko shama to renche mbuafu ko panyimpa wo na da wo ma no nadmo wo panyini Michael nya ene ne twetwe nkomo wo no so kire mu de akwa so ene de nam so a eno ma wo isi ne de wo mo yesa de be ya ebi hu sansie dead bodies na yehu ono ehu bionka ho na omo so en honko hospital no 7 na eno omo koye na ho na ye treat mienu na ye daje omo 5 na aka no omo da ha hospital CCI omo receive treatment nti e bom pa se omo num na aka hospital no ya omo chapo obi film asat eno dade bi abepim na de obi film nine na aka na ye hwehwe omo yehu ba ko a wogu aka miensa ne yehu omo ye eguso ye hwehwe eya asamu na yeso kona nipa udidi afacha mo atmente wonum sade ebi mu sitete ye no utu se nipa nsahwe man never is no because human beings resemble nothing na wapanyini nya wie ye no no so wasrapa okuta ne se mekura ne akyekede ewiase de gyawane de aso awo enti yesu hene wo sa ho asa wo kwa asantemantam ne yesu hene anya hwekura no wo ketani abofo ne adaba ne obengu sa okwa ativudo mantamu a ne dambata kai obehye fugu no watwa ho okwa framantamu so a se de tue bia no agbaja wo besa na wasre Minerals Commission any EP any nadmo munyina ko mutirimpam ho no mhwe kwan pa wo befa so a sa no ma na ebie wansi esanse we ya ba ne sa no wo mo sensene so adako betia ni gim na foforo so ama no homene so Shishani de nadbo nkwa Mineral Commission ne Environmental Protection ne nadbo ene companies ni na say yehwe bin kesi sabi because apiati DNC na yini say omo ye shishye bi say before you use this either say mining site and say quarry site say Mineral Commission na say ye de brew so omo anwo gina ho man say we di ye bia no mo di aye Sebika Mineral Commission for no more the assembly akọ baby or say omo keep no sa na bi say fa so ebe be say the man company say onji company na akọ akofa baby say ofa no na de kwakọ na edwuma na ya monitor na ebe say ano no nte say free the kwe Mineral Commission any EP any agency say ka woni ya etu monitor say wo be hia de na Mineral Commission say the brower omo gina ho man ya wo be ye no wudi ye wie sebika na omo aje na omo de akoba the Jemuma companies in Kwade omonji fanyo mojuma enkaye obeka no mo fancy omo premises ahwe ya na ebesi anu no eni aye kotie ye atorenche mbuafoku ne nkrabata wa shama ne potamu panyimpa wone ne tua wo ma no Michael Onyan na ateso wode nsem na tudwa no na ye Minerals Commission fo akache ne omtwetwe nkomo ebisa se wo panyini mate Akua yisi mu na wasam hwe na mutimi matumi krata anya hwekura no nsem aye tetie yazo ena adwumako no mu ni tumi krata ebi muzizo mu wo bi ja yase ahwene ate panyina ni mu ebi nyira Minerals Commission ede na mo ka de afa ho wo panyini mate Akua yisi. Minerals Commission shows that the application is the name of a Ghanaian. It's owned by him. So in the first place, we need to unravel the circumstances in which all the Chinese for Baha, who gave them the permits, etc. We now will come out in the investigations. So we are looking for the man. Fortunately, I hear he did not die. So at least then he has a lot to tell us. We also have to sympathize with those who lost their lives. This is what we've been saying. When you do things without following due process, this is what happens. That is illegal because because to use explosives, blasting, in fact, even explosives, you have to move it between 6 a.m. to 6 p.m. What happened? Did he come to contact? Because to me, some fuel drums in whether he came into contact with it that exploded, what type of explosive. These are things we need to, unravel. Clearly, it shows that you can't store explosives where you are living. Opanyine kotie ni ukopie mu Minerals Commission wano ni panyimpa wada wo ma no maite Akua yisi no eno se de no mo ye no dwumako no na Akua te se de sabe wado afuo na nyame ahunu mu bie koba ne sa de ha dwene esanse nkrata kro de dwuma no kra na ene bi ne ho etu omo mbra mechirim na nipa na nam ne so asem ne bae na nkasa de wano ni hu so za brobe wode shoda so tiase na omanfo ma na ekono etu obaba bechirim na panyimfo so de anu yaba ani abusia Kasiebo no tesia ngasa so nani abrahu ewomu eti
kwa kusi wa video no excavator one chain bi no a ewo ho no mo dan saariabo asaariabo chain no eno na chese exploration kro na tumi atete ne seya neguo eti nipa no ehwo mumuo no video no se nye nyina na ebetumi yi nipa na o matete no yi nye yie eti hwe adinsemoni ade no adio nipa no yes ade ne de nam ne so ba ne de awurade adom ne ho ye ai wote ase obeyina no ahemamu adwenche no bebre wa manfo de bia ba na wuja ke de lali na akire mo se wa man no atimo ye nhyiahwe asemusi a ye dimirika se ya ye kwoho ne yakomyem ya ye ni ase ye nhyiahwe nyahwe mfa ho saa na aflakpi prosper wasemisumi tie mo na yakanifo a ye kogina wiem to abama wo no wo se ye gya bato e se ne enti ye to abama wo no ye nya to wie se pe wo mo nye teacher kujo tepanyina sususo die nie wo se politics won de chese wo ginamu a wo mo ye campaign no ma mi jesuwa wo se eti Ghana fo betumi akọ China na sa amambi so na wakọ ye ne ye se ne bia ye kum nipo Ghana ni betumi akọ amambi so akọ ye sa ne mani bi wo no mo na tompo so de ayo de aba wo se o ye mpanimfo ni jawasem ni omu ye nyina nya ne boa yen kofi parliament agona bobi kuma apa wo se Ghana de unim wo ha wonko a gifti asaye so de ayo de aba gifti ne Elizabeth Kellesen wo to ne nchia se ya na nasapon wo se enokre ewuja yenhyiahwe mfiri ne eto ye muo ne eto ye yanke asusua firi wo mfonso muo no wo manyi sa kasa ne yemfa nya dwuma ekwe unim se yate badwaku bedwaku mu ne be yenhwemu e wa semi mo ona say apiate de so see ate bedwaku nti ayi ni mo hu ansa e be kono panyi no kyere da ko wa kasa de afa bedwaku no mdwumade o mu bi di ho minister was bedwaku ne mo na wotwemiensa wo mu monwram wo mu ha ho mani te sa prinkins ma de course bia da wo magana de hwe no. The exploration of some ammonium nitrate at STA Adom Sam's quarry, which used to be Omni quarry in the Shama districts. After the inspection yesterday by the various agencies, the Western Regional Coordinating Council, which is in charge of the Western Regional Security Council, and issues bordering on life and property, we deem it necessary that as a matter of agency to set up a committee to investigate SIP. And on that basis, we are forming a 9-member committee made up of the Western Regional Coordinating Council, which will be chaired by the Chief Director, the Minerals Commission, the Ghana National Fire Service, the Ghana Police Service, the Ghana Health Service, Environmental Protection Agency, NADMO, Shama, the Works Engineer in Shama, and then the Assembly Member of the affected area. Opanyini kyere da ko wa mananso enu wasewe dwumadie no mo ba bedie no bedwaku no wo mo de resource nyese bia mko hwemu kakawu mumfa de koso na mra se de be ya ye betumi ato ye hofo ne yeso bibidi afiri mu no kyera bi mfofra sa me free awra. We are also giving them 3 weeks to present us a full report on the causes of the exploration and also to look out for other causes that we need to check in future. We also want to establish whether the company was up to speed with its own safety guidelines and licensing that they are supposed to go through. And we also would like to know whether the company had authorization to store those explosives. And then we also expect the committee to give us a recommendation to guard against future occurrences. On that note, and on behalf of the committee, I expect that the task that we give them, they will do whatever it takes to deliver to the satisfaction of all. Opanyini wa kyere da ko no no ukopie mu atoy mantema wona ne so afo nti committee akua badwaku no o mapa hontema nti yeso omkono mkoye adwuma start work please nti omkono mo fan susu anso ne mre abusie bakoye nim ni akwasenie mu nsam foforo mu na ekoba na watwemienu nie ana Ghana mampani dada John Dramani mama ne wodi NDC amanyoko no matu franka afimpinu ene aduonu na yabatuo no mu ede batu udwase wo meya senie adwuma no eya akoye se mampani na nado ba yi ene ajajefo yi aboyi won wo mo ode wo ko Supreme Court ne
me ayawodo akare wani nkranji a MPP fo nko an wo mia wo hyemu a sebeyo na sadachi bia na ba se MPP fo afiri so atemu onya dwuma na se omo nkrofo na hye wodi asemfa ba bia enye yie no okan ya de besi so se NDC amanyoko na royafo yie womu no wo mo so wompa wo ho achi wontu wo ho nche na bi nkwa ya jagifo yi bi no wonko na che se wo hia dom wo mo so anya bi ewomu na sasam no oka ye no ne nipa bebre akuduo bebre we ba mo so wa anya de Ghana ba association mo se papa wanka se yie wo wabra so wa anyi bi de asem na wo ka ne sa no na Ghana mampani na nado danko akufu ado asem no wode na no atomu bie no wo kire se si yakoba kosemu wo mayimu a wo amanfo akase toda na amanfo akọ na ase ni adwuma no nkoye wo se amanfo bebre aka bi na ne enye ne waka bi ane de ne bon wo de to fam a wanse na twa ho ahia eye Ghana mampani dada John Dramani Mahama ne de ayode atudwa de entie mampani dada Mahama ne no emra. There must be judicial reform. Indeed, if you interview most Ghanaians, they believe that there must be some reform of the judiciary in order to bolster its reputation and make it an independent institution. Let me also say that often when we have come out of elections and we have won, everybody wants to go into the executive. Our lawyers, please, I beg you, some of you must be prepared to go onto the bench. I know that some have very lucrative legal practices. They don't want to leave those practices and go on the bench. But you can see what the current president has done. He's appointed the biggest number of judges onto the bench. It's more than 80 towards 100 and counting. He's packed the courts, and we know that they've packed the courts because they want to avoid accountability after they have left office. And so all manner of people who are known to have been partisan, to have been executives of their party, who are in the legal profession, are being leapfrogged into the superior courts and other places. And so we must be prepared as NDC legal persons to also go onto the bench so that we can balance out the judiciary. Currently, the judiciary is packed with NPP inclined judges. And so I encourage some of you to look at careers on the bench so that we can balance out what's the current situation. Abusiani eni awuchi ye mampani dada John Dramani Mahama na woyi burafugu wo sa se ye be lipfrogo sesia ye be lipfrogo na kire se lipfrogo no ye be lipfrogo na kire se ba bia wo sa wo no ye hwiriwiru te sa atwero lipfrogo ye hwiriwo ni ye do tratra ba bia wo sa wo nko lipfrogo bu sa abrofo nsa na che lipfrogo ene wo de betu mu no ne de no wani abrum se tobo brofo ye kan ntwe bo enye lipfrogo asem na brofo ye kan lipfrog was one very frogo near the tratra sa na semi mampani na nado danko akufu ado say seri frogo brofo ya mampani dada kan ye no se wono woka abakosem se wose yenka nipa a wo makasa tia wo meya senie adwuma no a amanfo akeka ka bi na wedie ebonko enye yanka mo se mampani dada woka wose sie ka mamu a nkro bata me yense o wono mampani atena ye ka ne se executive no wo ho ene ye wo judiciary no meya senie adwuma ansa na mra hye bedwa so de aba obi ye na adwuma obi nko obi diem eti se wo a wabedi mampani da na wo beka semwe no wose we die enye. I know that in some common law countries, particularly in the United States of America, the political color of judges is a legitimate topic of public discourse. Historically, this has not been the case in Ghana, largely because of the critical controlling role of the Judicial Council, a non-partisan body chaired by the Chief Justice, in the process of judicial appointments. It has meant that judicial appointments are conducted essentially on the basis of professional merit and suitability. I've gone into this matter in some detail because of a new concept that has been recently introduced into our public discourse by no less a public figure than the fourth president of the Fourth Republic, the perennial NDC presidential candidate, John Dramani Mahama, who has told the world that I have packed the courts with so-called MPP judges, and that one of the key purposes of a putative NDC victory in 2024 will be to enable him balance the courts with so-called NDC judges. Not only are these concepts of, quote, MPP and, quote, NDC judges new in our public discourse,
they are also extremely dangerous and represent the most brazen attack on the independence of the judiciary by an allegedly responsible politician of the Fourth Republic. They provide another reason, if more were needed, why right-thinking citizens should ensure the defeat in 2024 of the man whom the first special prosecutor identified as government official number 1 in the still unresolved Airbus bribery scandal. Yo, abusianti na chese ye fili frog mu akosi extremely dangerous. Na chese barofo na mpanimfo no wo yigu hosa no mampani na nado we Cape Coast Ghana Bar conference ya ekoso wo mfimfini mantem no no mo na mampani na kopie wo no mo ya chese asemu ekoso nyina se wo abotwade ye sentumam se mekwa koyiwa no no akoyi mampani dada no ti yensantwe ni kwadwonya ko wo ho ne wo boa no nyina ye frɛ no yensaka no a ene ye de beto aye so Adom 106.3 FM ya ni anuma 94.7 Nation 104.5 tasty ngaza kwa also ba ko ne de leaf frog on ena de to so mienu ne de extremely dangerous yanko yanim na yanko yanim akomensa pillar 2 YouTube ne message awode aba wose na nado dan ko kufu ado akuafo da wase wate sanso da we so wase friend poji no se Ghana de bia san fufuro sisi kwa kunipa enso de awon so de aba wase awutu briku won wode free but that's my foundation en check ese confirm wo mo ya na wode ababa ku master planner junior kentampo enso de awode abani wase piawo mapanyine na nado wa yini nyina awuja ke de lali so de awon so de bai no wase mapanyine ne brofo awurade na no ne brofo at the time was work asa eno ase brofo ni hwegu ose ya over kai se ye ne ejofo ma bi din ko mampanyi ko ka brofo bi o se brofo no o ka address wo montiase enti ya sabre na afa nu waba enti na chese o so wantitim na nya san chachara na Britain nu wo mu eno om ka chense da bi wantitim kakra se de se ye ma me ba ko se president brofo ne Tom Go for brofo enti ya won famra Tom Kam Sedi meya o moment yase na wezo si your friend Ericus say kwada de ase no so no message won so de abani o wose adade ase city o na me remo ade free and o se Ghana mampanyin na nado dan kwakufu ado wone ba umia wo mu nyina eyepe papa yango enso message won so de abani o wose na nam ye juudi wugina wona so pa kire kwan ne no mabetimi akoye comments wo de ne yedika kenka bi dada rich baski de ayo de aba baski sefa wo se wo mu dili frogo ene extremely dangerous na komuku ye wo manu mbrofo no ozi we kan de na we komuku na na komuku wo se ye nyina wo kasa ma ye nyina on kasa mfa me kom de me na so men kasa ma me mo bi an kasa mo bi sa me ye kai wo bi to ka o wo bi so be ware na to ka nkire se komu wo bi so si fie yo winiska ka se winiska su ho me ntwa so wo ha wo abnecha so de bia ba ha se abnecha se abnecha abrofo nie wo se happy birthday nkoma me ba John Sechi Kwabna handsome wo de brofo na be hye ho wo se London na we Hans fie wo hu Kumi wate da fa makana ba ko pe na me de me message mi hu ina who de Jesus said that do two kwai na enti wo se wo hefa o se mo Hans fie ye UK ayo wate da ye fra ba bi Hans na ukura wonte ye na yayoa Suleiman so de ayo de abakwenu wo se mampani asem no wo ka no nya de se wo so wo ka ne saa mampani asem no enwo so wo ka ne saa na Isaac Azubasanya akon wo se mehwa mu Spain na mehwa mu fire kwamna nsia o se oga gyengyene ehwo no mo en wo tie ye firi na we so de ayo de aba Africa ke so ba bi o efro oga gyengyene Baby or can be kum or guardian because of Spain will be message or the bear mam copenkan was in tikwaku ubeti mama kwia kasesi wa bramfo wanu ntim wotimi nye bida na manya sana nya den yo Elizabeth Kellis was say brofo entwaduane brofo mfa aduane isi table so brofo ka brofo sa be wie na ekom nko aye hram na okuani ba kwasi wo se ne omu kan nyina ye boye srem se ne ekitasem na omu na samwa so de ye ode aba wo se sa explosion sem wei China fo no etu betumi akọ China mamu akọye ne omu ba ha se yombeye ombetumi aye bi love ya an won so se metie mu chakrade kwasi mintim na metie mu fi na oji 1 Ghana wasi Kumi ene na sia wo na akua so lifro
also was and the mission media account. Oja Yona dear was say Mampani that John Dramani Mama Wakasa, yes, Rena that one song so kakrama yen, and no one they bisa question and make ye, and Stephen Chumes Yankra was say sa committee na ya say yati and who nim. Wamo bese bre na watchim yenu na watchim yensechi na hwe maye ena kwaten Collins wose Kumi nkana no ntum kakra me ntie brofo ena chairman se Judas wose brofo sa na afia so some ahwe mu edi no say hamhye ina wose ya to Kasiebo no so na ya kwayanim ya kwansam fufuro mu na alankwadwo chematen MPP amanyokuo no wunim se na watwe atwa mu na ya pinso news ne ya ka no ye toa so na watwe atwa mu na ye bebre papa yi na titafo ya wodi nachi anya wirehemu woni mu ye omunim se wode omo kohwepo sa no wo si wo modwe so se ya wirehemu ade akatina feku Catherine Agbelema afeku nim se wodi papa yachi maami brofo awoka ebetwi awoka kasaben wodi mu anim se wodi alankwadwo chemate achi wo mo kwakosi na wotwe atwa mu ye beti ese papa yi se intimidation brofo wadi aba amanfo hunehuna wone na chitafo ene wo mokoye electoral college abato ye omkoto ye yakoboni nipa ba kwani amena ni ahunu se pafo penifo hwehwemu a woso ye so a ase ye be ya ase ye nya kokwasa santi anya ntwa nya ntua akurase waka enso wa nya nwe wode bibie agu fam nya de se wo be kobiem na asemi ba ye nu se amena chitafo na bia kwa kanhyiani wonusu wo kwanimu wohusu wo bechire wo mu ayi wo manim dendende ene hopes nie chaso wusu nie papa yi kane apade nchira wese emrahye badwani ya no ho no be na ye wo mu nyina na English amanfro mrahye badwani Sylvester wo mu nyina akwa nhua ni husu wo mu kwa manim anombo machi na Catherine Agbelema afeku wo so won de wo ba kukudufu Salam kwadwo chemate no kura hokọ ne kon ne se wasi fom a eye den wo no beka se no amidi wachi waso onso wasai na enne dwaso nsem dwumadie so ena chijari forcing bisa ne santie wo so wasan se wo kɔhe esese ne no wani asi abrebo ye campaign wase a wo no wo kɔba umia camp ni bi wo kɔye adwuma sono no wo sono no wo som no na ese wo sono no so wo hu se ba bi ekɔ no ekɔba umia ho nti wo kɔ it's a decision he has taken to step out of the race. I wish him well. Maybe a party back. Yes. And I support the new patriotic party. And I serve the new patriotic party. And as an aspiring candidate, you know, but his may respect it. May I have to focus on the seat, and I have to focus on making sure the NPP ebe winning. So myself, I have to choose my constituents for 1 week. Me no me after consultation with the deepest of respect. Me ne impening for edin komo mada. Me ankasa no me some party, but I have to make a decision, and I throw my support, my energy, my talent, everything to Dr. Bawumia. Never draw no me, but I have to support a candidate, and I choose. Bushia wate anti Catherine Agbelema afeku wase ha no na ha wo sei se mpanimfo amabobo wodi nyina no omo na manadwo no omo na mawia kofidua mo bra sasi su nyina wo fada kabre mo bra nyina ya bre hunu eno no woka se ha no pa ne ebisa ne se maame se wo wani hwen no wo so no sada ni nyina wo kɔ adwomro dwira constituency eti hwa no woko nipa wo ho nyina so ta na chi se ba bi ode nani ahwe no wonko. So this is a decision Catherine Agbelema Afeku has to take, because in politics you can't vacillate. It's either you are cold or you are hot, and in leadership you must be fair. Me what party? So I follow the trends and the temperature and the season. Into me in my capacity as a parliamentary aspirant. Metie form many me delegates akasa, and not just the delegates but party for. I also apart from delegates, we are 635, but you're looking to capture 25,000 votes. And you do a cross sampling, and the sentiment on the
ground. Say your door, your person would do him. Name ye a kaya nobody can of course coerce you. A kayan kwa inka obedi ye ray echi. Nama a jumano I simple. So I use your platform to tell you my decision. I have decided to use my energy, my talent, my speaking skills, and my personality and my tenure party. Tell me hundo na party no enyam kunim. I have given it to him already. Abusia asam no watie na dwom da niwura no netie enti niwura no awie ene obapani Catherine Abelema Afeku yanko yanima YouTube messages bi abeba rich dia wode aba wode no aba nanso obuo ni die ni hontime nkai praise be che an oja bi agu say dia we yeah, no I me hura trousers here. I'll leave frog you. No mama showdown. No mama showdown kakra de aka ho. Na kwa mu aso dia wode aba good afternoon kwa good akwa. Nyame kira mo wate. Eni adwumapo ambo na wase wo itri. Na itri ba bi. Baby o wona den wo wantro. O itiri a wo itiri ti o itiri. Wachro baby o wono wahu. Na osi bogoma Nero untimi obugoma Nero sani ewuasi eyi no maako se fried rice mu niam ankra che se untumi ohusu ansa so na esre wo ha se mesremu o monka me message no na mo bo adwuma menua be ma wo be ya assembly man pages ewo kwapani electoral area wo be di assembly man incoming onne de no no post no mpekese bia kakra bi Justina Padmo was incoming president ya ne mampani na be di akire Dr. Muhammadu Bawumia Isaac Yeboa was na Canada Japan ni wa hwan na so obedi mampani MPP mu omobowa ena Shandi Bastain so de ayo de aba was Dr. Muhammadu Bawumia won resign no ma Canada Japan to aso no oba obese niema Stephen Tufo was still Canada Japan na eko enti amanfo campaign wo majeje gum say ya so kwa unteso on the ne birthday and wo de ma ya asafo oso wo aboso kan enkran say ya Penny Russell ani was meetie mu na Elizabeth Kellis ne na busua monchi omoma mi o monchi omoma me Jerry so de ayo de aba Frelimo was EBY ni din no ablema yo ablema mate ni edamanim ni ya ablema nti mo medase ablema dey say you enti abaya no gina wachi no wo hu eti abrantie de ebia no ofiri ho nti menye na chinye wo hu na we so de ayo de aba fifi bedu ose Adom kase mi ablema ya mole o sa ni agwande aba ni emore wo hu David mo ablema ablema na se mekan ablema de mole kwaku tete mabrabo edi asem kurani Gabasara field ye ose ebi wa sia de kwaku de afama no na Alice Afia Boaten onso se mehwa mo Mystical Saki wose Ghana yakanifo nyame na hu ye mobo na Erasmus no twupi ose kwaku ne akua mitie mu Zenu Katamanso na mitie mu efri na Isaac Mensa wose ebi wa kan me message o eja Isaac message ihwe nka hu ntie we he Holy Spirit onso se mu fresh aman Adom FM mugina so Dixon Labi was metie mu pa drobo na metie mu free na Cindy Washington was metie mu free Maryland and Washington de na ese Maryland na abewo Francis Aboaje was Kumi na brofo de baye also uye good examinant de brofo no am fa brofo o de achew etu de yanko examinant ni mu yanko wa for na enwumasu mu examinant Africa Education Watch for na wo maka say yo na panyina wotua wano ye friend Kwasi ni mo junior enti kwa ni mo na woni ado Kasiebo atwetwe komo no was afia bayi ye friend say yen so enkran ko twa wasi so hwe no apo jai everywhere you go wo fa ha ne bi ni wo fa ha ne bi ni na kopie mo babia ni nko a school ba ko pe babia ni no enkwada ma ko 86
ɛna ɔmo bɛtɔrɔ sɔhwɛ na mobile phone a yɛdua pɔde agu so ɛhyɛ wɔ mo ho ɛna mpanyinfoɔ ayere ɔmo sɛ tew enti wɔse sɛ deɛ bɛyɛ bɛboa ma bibi ato atwa sɛ yɛkɔ akɔtɔrɔ sɔhwɛ nkwada ɛbɔ apɔ yɛso ɛna nsɔhwɛ no kora ne nkrataa ne bi kora liki nkrataa ɛni ntaban na atu ɛni nan na atumi anante nti ɛde na atumi pesa ho te sɛ sɛ bia nsu agu ankoram na ankore no ho apɔne enti wɔpanyini kyerɛ mu a wɔse deɛ bɛyɛ ne sɛ duru sɛ nsɔhwɛ ne ba bɛba so a na ne invigilators no wɔn a wɔn yɛ akyerɛkyerɛfoɔ wɔn kɔhwɛ ama nkora na trɔn dodoɔ na yɛmfa firi wɔ ayɛ kefoɔ akakye ɛnu mo mbɛboa ɛsan sɛ deɛ dodoɔ na wɔn firi Ghana Education Service GS foɔ akakye enti ɛbɛwi aseɛ no na ɔkotra kɔwe ne mako na aboa ponkyerɛni na ɛbɛsa mu fifiri sɛ kɔba sɛ ɛpefa ɔpɛ sɛ na wɔayɛ kefoɔ na afi bia na wɔayɛ kefoɔ na GS wɔn taa baabi di wɔn nkasa wɔn mma wɔn ntina sɛ wɔayɛ kefoɔ ne yɛde subo ne nyina da ɛbo wɔn nti ɛbɛboa sɛ wɔayɛ kefoɔ no ɛde dodoɔ na ɛbɛkɔ vigilators na ɛtumi aboa ma saa nɔɔma ne to atwa 2021 wasi eba na wie edu was a reporter the by na ye chese say timba modern now the two main sources of exams foreign material and I say papers textbooks and notes and klana nkasa aya obodeko examination halls no ya chenkrofo bebre na ebikura won nti ya jeje bebre ya take your statements so nti ye ba behwe mu na say merit bia ewo mu a na ya twe mu aso de etosu mienu supervisors and vigilators ni be they were phones etwa mfoni they take pictures of the question papers now our schools okay member ho later nti for now no schools are ya hu sa umaye we no Lawrence SHS ewo sunyan Mountain High Senior High School Aguna Ashanti ena Edujen Free Senior High School nso ewo Aguna Ashanti nti ni schools are so far yetumi tracy snapshots ayehu ewo social media no akọ wo ho enti opanyini ni mono no ena Adom Kasiebo ne twetwe nkomo a wode won nsem atodwana na ni nyina da emu no ena wo se kakre bran asem na wie nyina da ene se invigilators dodo na no enfri GS enfri wayeke na GS for de no monte so 2021 wasi eba na wie edu was a reporter the by na ye chese say timba modern now the two main sources of exams questions leakage and malpractices no getimi esia no didi kan say questions ni leak online and the test me no say exam center examination hall na kasa no so malpractices ekoso MID recommendations are ordered to Akua Ministry of Education and the WAEC ACI. The last year was your mature, questions leakage a call from cry. Monitoring prior, them say 2 papers out of the baby no mature and at 12 I monitor a leaky. Nah, no, my who say questions leakage, a call from my examination center more practices near day. A course through. The same here recommending a San Remo who say why supervisors, external supervisors, and vigilators normal use. Don't run I be 80% GS staff. Any I quote ye programs officer Edema Africa Education Watch Edu Watch for no or Penny Kwasini Mo Junior and artists what they summer to Jan Nanina Emunon any a call Ghana National Education Coalition Campaign Penny Power one and the home programs to swat the more Mosu Mobekoswa Mobeba your friend Festus Long Marty Adom Kasiebo to Chinko Mono Casa Fansem now. The ban examination more practices and yet Afena. As Patana and then I started. The idea they see almost every year. Now, disappointing say up to now, no, we are still experiencing examination practices in our examination halls and also during our examinations. Prior to the 2023 was, as a coalition, issue statement. In our statement, no, we cautioned students to ensure say they don't engage in another more undermining the integrity of the examination. We also ask the WAEC say intensify their effort in enhancing examination security measures. But say everybody say the examination halls and also the unacceptable materials examination halls. Now say it is a little bit disappointing as far as we are concerned on the part of a WAEC, because WAEC introduced something at the BC level that is serializing the question papers. And we say they should introduce that also at the WASI level so that
some of these malpractices can be minimized. Any a yokoti ye ayo panyini Festus long mat wono ena Ghana National Education Coalition campaign wotua woman wo hwe odwumadi so na Adom Kasiebo na twetwe nkomo no Adom 106.3 FM so ne enchebia ne etie sei ekinkan Gilbert Jejo Atipo wo se kwakui mema invitation wonu nua ba momra itri na monra mesia itri kasa no na afi bibia fa na sem kontie ya ai se obeko itri so beko itri minansi kwaso ai ntina asenso mfa mra Gilbert ye beba men fa meje fansi kwa o nipa bi obeka afi be wi ase na otwetwe ne ho ne ade wonya ashobo ne de wa shebo di so maza ekua mi tie opa ono abo be na ye ba bi obi a mechia no pa wai se mechia na wie one ono abo ayipe me Judicial kakra kromoba wahu omunam kwan so omudi se omudi kachi achi so ombefa hiu na Kumi se uguso LPM no to so MTN for na semen kai wo say de collatons no enyom no dodo na ba wo pa jazz wo benya wo pa hip life wo benya wo pa hip hop wo benya wo pa afrobeat wo benya wo pa jama wo benya chese enyom bia eno ane se wo bedi wo mo hyehye na chi etu obi frewa wo bon se enyom na bogu na so chi yanom minie brafo mutie la hazilo nyezala u ene dia aka no na se wonya feelings pa na wo wia angel cola bomadi asa sabetumi aka bia kwa wanu bida angel cola medidi pai udidi pai me de bosso na no na mbisa mpofo aje se munim sweet bad I sweet bad ne ho apopapo no kromo omo friend Rockies Rockies they say boxing ye nim ni sweet bad da ne achinchene no sweet bad na wo de bosso a ya niema mienu pie na say sweet bad fa bosso na hade unya yogurt for pie ne bi so na de ka ho na nye bad na pie no pie na hwin ni tokure dem chan ena tokure dem omo pie ba ku bi ho a eno no bo se kusua no ne de abort se nyame ani kusua ni bom wi kusua ni frima hwin eno say wo de ka ho kopa enyu kola ntia we unya nya bi apebi no wate na afi wonya feelings mo a eno a mekoya enyu kola amafo se na kwakutu bi mam na to bi mam wa fa osgato na afi watene dem na angel for saso orange wo ho enkra ni ko school afa mo nom saso na angel mango ena peach so ni peach akua peach wo mo peach so wo ho ena wo mo saso angel apple lime we swag combination apple lime ni nyina ye angel for san wadwuma bomade aso be from 0244 832 286 0244 832 286 Neko Franco Trading Enterprise watch mobile phone ne ho akade printers ne ho akade laptops ne ho akade Franco TV air condition papa bi yes air conditioners enye condition air conditioners say after me air conditioners akote brofo ba kwa ba air conditioners nya air condition anti condition ne wo edem ha no na mum de ma condition yesi no air conditioners ani kwa kuma memfa we ntwam wo se ye wo enuane mu flavors se wo nu aduane se wo ye drink bia ye wo flavors ayede ye na flavors no ntina toda bo fruit ni bi wo ho drink ni bi wo ho no mo a wo te ne sentia na wo ben na flavors no ye wo ne apomudin mu yadwene ho ne yaye yadwene ho se wo de kaduane no ho a food flavors no which say drink na wo ya wo wie hwehwehwehwehwehwam ne abaye series nectar kabrofo no series nectar ina sin nectar nectar brofo no nectar e was so trim kakana kano e was a kinaba but pronunciations ne be a silent ye kan boko series nectar busia me bono prebe dunwa akatim series nectar enu say no sa drink bi na wo ye na wo de kakra somu a wo bia betwen ba wo nchen na ye wo mu asoto ye wo orange wom orange bliss wom ye wo tropical blast ni ye wo Caribbean crash ye wo multi fruit fusion and ye wo mango orange twist
ni nyina wo mo kwaku e choose your choice flavor no apɛn ye benya daje pa ne ma menkyerɛ baabi kura wo hwehwɛ bia wo benya bi baabi e tonton saa niema flavors no ukɔ hɔ no mo a wo benya bi series nectar wo benya bi wo hɔ no mo enti ye nyina series nectar so ne fa Kasiebo ne bra na wiye Obidombie edu Kumi mene Akua Boakyewaa Yiadom ye ne som wo na Aisha Ibrahim